So what are we call it as open bite and deep bite? So what is an open bite and what is a deep bite? ఎవరికైనా తెలుసా అసలు ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ మాల్ అక్లూజన్స్? ఏ ప్లేన్ లో మాల్ అక్లూజన్ చెప్తాం? ఐడియా ఉందా? డీప్ బైట్ అంటే యాంటీరియర్ ఇన్సిజర్స్ కవర్ చేసేస్తా సార్. మాండిబులర్. సో మాక్సిలరీ మాండిబుల్ ఏ రిలేషన్ అది? వెర్టికల్ ట్రాన్స్వర్సా లేకపోతే వర్టికల్ సార్? యా. సో వెర్టికల్ టైప్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ వెర్టికల్ మాల్ అక్లూజన్స్. ఓకే, వెర్టికల్ డిస్క్రిపెన్సీ ఏమైనా ఉంది, వెర్టికల్ రిలేషన్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఓపెన్ బైట్ ఆర్ ఇట్ మే బి డ్యూ టు డీప్ బైట్. ఓకే, సో how we will manage the open bite today we are going to discuss. Okay, coming to anterior open bite, in anterior open bite no vertical overlap between the upper and lower anteriors and it may be either skeletal or it may be dental. So any malocclusion can be maybe either due to skeletal or it may be due to dental. Okay, so what are the clinical features? Asal meeku open bite patient lo manam em chustam? So what are the different types of clinical problems we can see? చెప్పింది ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఏంటి? difficulty in closing the mouth. Okay, failure of vertical overlap between upper and lower anteriors. Okay, so we will call it as open bite. It may be either due to skeletal or dental. So coming to the clinical features, what we can see is increased lower anterior face height. Okay, say for example the entire face is divided into how many thirds? 3. Okay, 3. Okay, coming to in open bite cases we can see there is an increased lower anterior facial height. Okay, increased anterior and decreased posterior facial height. Okay, posterior facial height and anterior facial height. Posterior facial height is measured in between cella and gonion. Okay, cephalometrics lo vastadi, that is measured in between cella and gonion. And decreased upper anterior facial height. Okay, coming to lower face, ఇది cella gonion, ఇది posterior facial height. కనబడుతుందా నా కర్సర్? yes sir. Okay, ఇది lower facial height. Okay, subnasal to menton. సో ఈ లోవర్ ఫేషియల్ హైట్ ఓపెన్ బైట్ కేసెస్ లో పెరుగుతుంది. ఓకే, and decreased upper anterior facial height. Next, steep mandibular plane. What is mandibular plane? Mandibular plane is nothing but line connecting passing from gonion to menton. Okay, ఈ mandibular plane steep అంటే ఏం లేదు. స్టీప్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా? తెలుసా తెలీదా? ఓకే, స్టీప్ అంటే ఏంటి? ఫ్లాట్, స్టీప్, ఇంక్లైన్డ్, అలా స్టీప్ మ్యాండిబులర్ ప్లేన్ ఒక యాంగులేషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద పేషెంట్ మే హ్యావ్ ఎ షార్ట్ అప్పర్ లిప్ షార్ట్ ఉండొచ్చు ఈ పేషెంట్ లో, అండ్ ఎక్సెసివ్ ఇన్సిజర్ ఎక్స్పోజర్. ఓకే, షార్ట్ అప్పర్ లిప్ ఉండి గమ్మీ స్మైల్ ఉండొచ్చు, ఇన్సిజర్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, ద పేషెంట్ హ్యాస్ ఎ లాంగ్ అండ్ నారో ఫేస్. సన్నంగా లాంగ్ అండ్ నారో ఫేసెస్ ఉంటాయి. వాట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎడినాయిడ్ ఫేసెస్. Okay, long and narrow faces, we'll call it as adenoid faces. So in those cases we can see anterior open bite and tendency to exhibit class 2 malocclusion due to mandibular deficiencies. Okay, ఈ cases లో ఏంటంటే due to the steep mandibular plane angle the mandible won't grow forward, so so open bite will be present. Okay, so in those cases generally we will see class 2 malocclusion. Okay,